హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనము ఏపీఆర్జేసీ మోడల్ పేపర్ విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఏపీఆర్జేసీ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆన్ 20th May 2023. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇంగ్లీష్ 50 మార్క్స్, మ్యాథ్ 50 మార్క్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే బోత్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కలిపి 50 మార్క్స్. సో టోటల్ 150 మార్క్స్ ఉంటాయి. టైం 150 minutes అంటే 2.5 hours. ఈ మోడల్ పేపర్లో ముందుగా మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్, దెన్ ఫిజికల్ సైన్స్, లాస్ట్లో ఇంగ్లీష్ డిస్కస్ చేద్దాం. First question in maths: if A is equal to all prime numbers less than 20, B all whole numbers less than 10, then A intersection B is. So to find any problem in sets, we have to know the basics. So prime numbers ఏంటో తెలుసుకుందాం. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. So on are prime numbers. You have to by heart these numbers, students. Composite numbers start with 4. So 4, 6, 8, 9. ఇవన్నీ ఏదో టేబుల్లో ఉంటుంది. 10, 12, 14, 15, so on are composite numbers. Prime numbers less than 20. Just now we discussed 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19 are the prime numbers. That is A. So intersection అంటే కామన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఈ రెండు సెట్స్ లో. B all whole numbers less than 10. Whole numbers less than 10 అంటే 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Till 9 only we have to write. సో ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కామన్ ఎలిమెంట్స్. ఈ రెండు సెట్స్ లో కామన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? 2. సో 2 ఈస్ కామన్ ఇన్ బోత్ సెట్స్, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ 2. 3 is also there, common. 5 is also common. 7 is also common, but 11 is not there, so we should not take. So 2, 3, 5, 7 is the answer. So correct option దీనికి ఏంటంటే 3. 52nd question: 2 log 3 plus 3 log 5 minus log 2 as a single logarithm. So before going to explain this problem, మనం ఒకసారి ఫార్ములాస్ దీనికి తగ్గట్టు చూద్దాం. సో log base a m into n. log mn అంటే log m plus log n. మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే దాన్ని విడిగా రాసుకొని ప్లస్ పెట్టుకోవాలి. log m by n is equal to log m minus log n. log m power of n, n log m. log a base a, logarithm function base function సేమ్ ఉంటే ఆన్సర్ 1. a power of log m base a is m, log 1 0. సో 2 log 3 ని మనము log 3 స్క్వేర్ రాయొచ్చు, ప్లస్ 3 log 5 ని log 5 క్యూబ్ గా రాయొచ్చు, ఎందుకంటే మైనస్ 5 log 2 ని log 2 2 to the power of 5. సో log 3 square we know 9, plus log 5 cube 125, minus log 2 power of 5 which is 32. సో మనము log a plus log b ఫామ్ లో ఉంది ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్. log a into b అంటే log 9 into 125 బై, ఎందుకు బై రాస్తున్నాను? a minus b, ఇది a అనుకుంటే ఇది b అనుకుంటే log a minus log b is log a by b. సో log 9 into 125 by, so log 125 into 9 is 1125 divided by 30. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే 1. Decimal form of 36 by 2 power of 3 into 5 power of 2 is. So 36 by 2 cube into 5 cube ఉండాలి యాక్చువల్లీ. 2 and 5 should have same powers. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 5 మల్టిప్లై చేస్తే 5 క్యూబ్ అయింది. సో కింద మల్టిప్లై చేసాం కాబట్టి 5తో న్యూమరేటర్ని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. సో 36 into 5 is 180 by 2 5s are 10, 10 cube. సో 10 cube ఎంత? 1000. So 180 by 1000 or 18 by 100 is nothing but 0.18. So correct option దీనికి. The curved surface area of a right circular cone of height 15 centimeters and base 16 centimeters is. So curved surface area of a cone formula is pi r l. సో ఒకసారి మనం ఫార్ములాస్ కూడా చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్లో అన్ని పైల రూపంలో ఇచ్చాడు కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ రిప్లేసింగ్ ద పై. రేడియస్, డయామీటర్ ఇస్ ద స్టూడెంట్స్, మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ రేడియస్. సో డయామీటర్ 16 కాబట్టి రేడియస్ హాఫ్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఉంటుంది 8, అండ్ ఎల్ అనేది స్లాంట్ హైట్. రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ కోన్ is 8 centimeters, height is 15 centimeters. Obviously this one will be slant height అనేది L అన్నమాట. It will be 17. How? Based on the trigonometric triads. You just go by heart this one. Moving on to the question. So 5a, so 15 8 ఉంటే the other side is 17 based on the trigonometric triad. So 17 8s are 136 pi. So answer is 136 pi. To crack any problem in mensuration, first thing is you have to know the formula. Second, you have to apply the numbers in the formula.
gives you the answer. So correct option in question ki 2, 136 pi. The surface areas of two spheres are in the ratio 1 is to 4, then the ratios of their volumes is. So ratios of the two spheres is 4 pi r1 square is to 4 pi r2 square. మనకి surface area formula ఏంటి 4 pi r square or total surface area అన్న curved surface area of sphere is 4 pi r square. So this is in the ratio 1 is to 4. 4 cancel, pi cancel, r1 square by r2 square is 1 by 4. So r1 is equal to root 1 which is 1, r2 is equal to square root of 4 which is 2. So r1 అనేది 1, r2 అనేది 2 వచ్చేది మనకి. ఏం కనుక్కోమన్నాడు, ఫైండ్ ద వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ద రేషియోస్ ఆఫ్ ద స్పియర్. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఫార్ములా is 4 by 3 pi r cube is to 4 by 3 pi r2 cube. రేషియో ఉంది కాబట్టి 2 రేషియో ఎప్పుడు 2 స్పియర్స్కి కంపేర్ చేస్తాం కాబట్టి r1 r2 అనుకుందాం. సో 4 by 3 4 by 3 pi get cancel. Here r1 is 1, just now we found out 1 cube is to r2 is 2, 2 cube. So 1 cube value is 1, 2 cube value is 8. So 1 is to 8 is the answer. A ladder of length 25 meters touches a window of a wall at a height 20 meters. So ladder is how many meters? Ladder is 25 meters and height of the building is 20 meters. So we have to find the distance between the wall and the foot of the ladder. ఇది కనుక్కోవాలి. So 25 20, this is a right angle triangle, means we can apply the Pythagoras triad. ఇంతకు ముందే మనం నేర్చుకున్నాం 25 20 ఉంటే other side will be how much? Can you recollect? 25 20 into other side will be 15. So one has to read or memorize this thoroughly, students. So obviously this side will be 15 based on the Pythagoras triad. So answer enti 15 meters. Which term of arithmetic progression minus 18, minus 16, minus 14, so on is a first positive term? Positive term A11 కి వస్తుంది. ఎలా అనేది మనం ఫార్ములా అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. A11 ఫార్ములా ఏంటి? A ప్లస్ 10D. A అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ మైనస్ 18 ప్లస్ D అనేది కామన్ డిఫరెన్స్ మైనస్ 16 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 18. సో A2 మైనస్ A1 మనందరికి తెలుసు, కామన్ డిఫరెన్స్ is given by the formula A2 minus A1. So minus 16 plus 18 is plus 2. So minus 18, 10 2s are 20. ఒకటి నెగటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటే సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 20లో నుంచి 18 పోతే 2 బిగ్గర్ నెంబర్ సింబల్ ఇస్ ప్లస్. సో ప్లస్ 2 ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ నెంబర్ ప్లస్ 2 వచ్చింది కాబట్టి A11 ఇస్ ద ఆన్సర్. The number of terms in the geometric progression root 3, 3, 3 root 3, so on 729 is. So geometric progression lo nth term form ఏంటో చూద్దాం. Nth term is given by the formula ar to the power of n minus 1. Nth term is given in the question as 729. So last term అయినా nth term అయినా a n place లో రిప్లేస్ చేయాలి. A అంటే ఫస్ట్ term which is root 3. R we have to know which is a2 by a1. A2 అనేది 3, a1 అనేది root 3. So which is root 3. 3 by root 3 is root 3. So root 3 to the power of n minus 1. So 729 is equal to root 3 into root 3 whole power of n by root 3. A to the power of n minus n is a to the power of n by a to the power of m. So root 3 get cancelled. 729 can be expressed as 3 to the power of 6 is equal to root 3 power of n. మనకి బేస్ రూట్ 3 ఉంది కాబట్టి ఈ బేస్ను కూడా రూట్ 3 కాడ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో రూట్ 3ని రూట్ 3 కన్వర్ట్ చేస్తే స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి 6 ఇంటూ 2 విల్ బికమ్ 12. సో రూట్ 3n. ఇక్కడ బేసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ ద పవర్. సో n వాల్యూ ఈస్ 12. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఇఫ్ x 4 4x ఆర్ 3 కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్ ఆఫ్ జీపీ. జీపీలో మన కామన్ రేషియో ఏంటో తెలుసు. a2 by a1 విల్ బి సేమ్ యాజ్ a3 by a2. సో ఇక్కడ 3 కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ని a1, సెకండ్ టర్మ్ని a2, థర్డ్ టర్మ్ని a3గా రిప్రజెంట్ చేసుకొని మనం వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఇన్ దిస్ ఫార్ములా. a2 by a1 4 by x is equal to a3 by a2 4x by 4. So I am replacing these terms in the formula. So cross multiplication చేస్తే 4x into x is 4x square
4 into 4 is 16. 4 ones are 4 fours are 16. X square is equal to 4 కాబట్టి x will be root 4 which is 2. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్, ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అంట. y ప్లస్ జెడ్ వాల్యూ ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు y అండ్ z, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్. వాట్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ సేస్ ఇస్ ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సిమిలర్ దెన్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనల్. అంటే 3 బై జెడ్, ఈ ట్రయాంగిల్లో 3, ఈ ట్రయాంగిల్లో జెడ్ రేషియో, అండ్ y బై, సో 6 బై 8, ఈ ట్రయాంగిల్లో హైపోటెనస్ 6, ఈ ట్రయాంగిల్లో హైపోటెనస్ 8, and y by 4 root 3 should be equal. If two triangles are similar, then their corresponding sides should be equal. So when two ratios are equated, we have to do cross multiplication. Z into 6 is 6z, 3 into 8 is 24. So 6 ones are 6, 6 fours are 24. So z value is 4. And we also should equate this one. So y by 6 by 8, మళ్ళీ దీన్ని కూడా క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. 8y is equal to 4 root 3 into 6. 8y is equal to 24 root 3. 8 ones are 8 threes are 24. So y is equal to 3 root 3. So మనకు y వచ్చింది, z value also we know. So we have to find y plus z. So y plus z will be 4 plus 3 root 3. These two triangles are similar. This is similar symbol. Similar triangle symbol ఇలా ఉంటుంది. Angle A 50, angle Q plus angle R will be 130. 130. If the sides of two similar triangles are in the ratio 7:2, then the ratio of their areas. Sides ఇచ్చి areas కనుక్కోమంటే students, I am going to give one shortcut. You have to do square for this. 7 square is 49, 2 square is 4. So answer is 49. For example, 81 is to 64. If the ratios areas are in the ratios 81 is to 64, then side అడిగితే ఏరియా ఇచ్చి సైడ్ అడిగితే దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి. సో 9 is to 8. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఒకవేళ ఏరియాస్ ఇచ్చి సైడ్ కనుక్కోవాలి అంటే స్క్వేర్ రూట్ చేయాలి, అండ్ సైడ్ ఇచ్చి ఏరియా కనుక్కోవాలంటే స్క్వేర్ చేయాలి. 7 square is 49, 2 square is 4. Area of regular hexagon of side A units is 6 root 3 by 4 A square. This is the formula you have to understand. Next question, angle of sector is 60 degrees and its radius is 14 centimeters. Then the area of sector is. So area of sector formula మనందరికి తెలుసు, theta by 360 into pi r square. అదే పెరిమీటర్ ఇస్తే theta by 360 into 2 pi r రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏరియా ఇచ్చాడు కాబట్టి you have to apply this formula. So where theta is 60 which is given in the question, pi value is 22 by 7, radius is given as 14. Replace the value of radius in the formula. I am writing 2 times because here it is mentioned r square. 7 ones are 7, 7 twos are 14, 0 0 get cancelled, 6 6 are 36. After calculation we will get answer as 102.67. So correct option ఏంటంటే option 2. Sin a plus b is equal to root 3 by 2, cos b is equal to root 3 by 2, then a is equal to. సో ఎన్ని డిగ్రీస్కి సైన్లో రూట్ 3 by 2 వస్తుందో తెలుసుకుందాం. సో బిఫోర్ దట్ వీ విల్ గో టు ద ఫార్ములాస్. సో ఈ టేబుల్ 1 హ్యాస్ టు మెమరైజ్. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఈ టేబుల్ బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. సైన్ 0 0, సైన్ 30 1/2, సైన్ 45 1/√2, సైన్ 60 రూట్ 3 by 2. సో రూట్ 3 by 2 సైన్లో ఎన్ని డిగ్రీస్కి ఉంది? 60 degrees. So we will take a plus b as 60. అండ్ బి కాస్ట్ లో ఎన్ని డిగ్రీస్ కి రూట్ 3 by 2 ఉంది? కాస్ట్ లో ఎన్ని డిగ్రీస్ కి రూట్ 3 by 2 ఉంది? 30 degrees. సో ఏ విల్ బి 30. సో మనం ఇక్కడ ఏ కాదు, బి వాల్యూ వీ షుడ్ టు టేక్ యాజ్ 30. సో వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై బి వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, యూ విల్ గెట్ ఏ. సో ఏ ప్లస్ బి 60 వచ్చింది బేస్డ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో బి వాల్యూ ఈస్ 30. సో ఐ విల్ రిప్లేస్ 30. So when plus 30 goes to other side will become minus 30. 60 minus 30 is 30. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్లో 2 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టర్మ్స్ ఇస్తే అందులో ఒకటి మాత్రమే చేంజ్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు నో దిస్. ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తా. అదర్ దెన్ స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్, ఇఫ్ ఎనీ అదర్ ట్రిగ్నోమెట్రీ యాంగిల్ ఇస్ దేర్, ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్లో 2 ట్రిగ్నోమెట్రిక్ టర్మ్స్ ఇస్తే అందులో ఒకటి మాత్రమే చేంజ్ చేయాలి. ఏది ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలనేది నేను మీకు చెప్తాను. So sin will become cos and cos will become sin. Tan will become cot, cot will become tan. Cosecant will become secant, secant will become cosecant. This is
కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ కాన్సెప్ట్. 2 ఇచ్చారు కాబట్టి ఒక్కటే చేంజ్ చేయాలి. టాన్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ టాన్ టు కాట్. సో టాన్ని కాట్ చేయాలంటే 90 మైనస్ 2a తీసుకోవాలి. సార్ ఎందుకు 90 మైనస్ 2a తీసుకోవాలని డౌట్ వస్తే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటేనే 90 డిగ్రీస్. సో దట్స్ ద రీజన్. సో కాట్ a మైనస్ 18. సో ఇక్కడ 2 కాట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేస్తే 90 మైనస్ 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ 18. సో విల్ బ్రింగ్ ఆల్ a's అండ్ నంబర్స్ టుగెదర్. 90 మైనస్ 18 ఇట్ సైడ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లస్ 18 అయింది. ఇక్కడ ఉన్న ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసుకున్నాను. మైనస్ 2a కమ్స్ టు దిస్ సైడ్ విల్ బికమ్ ప్లస్ 2a. సో 108 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. మనకి ఏ కావాలి కాబట్టి 3తో ఉన్న నంబర్ అక్కడ సైడ్ మొత్తం డివిజన్ అవుతుంది. సో 108 బై 3 ఈజ్ 36. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే 36 degrees. ఆప్షన్ 4. 68th క్వశ్చన్. ద లైన్ x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటర్సెక్ట్ x యాక్సిస్ అట్. సో x యాక్సిస్లో ఎక్కడ కలుస్తుంది అన్నాడు. 0 minus 8 is the point lies on y axis. 0 minus 8 and 8 comma 0 is the point lies on x axis. 8 comma 0. సో ఒక్కసారి పెట్టాక we have to draw a line. సో ఈ లైన్ x యాక్సిస్ లో ఎక్కడ కలుస్తుంది అని అడిగాడు క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ మీటింగ్ అట్ 8 కామా 0. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే 8 కామా 0. ఇస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ y యాక్సిస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ మీటింగ్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ 0 కామా minus 8. Ninth question. The value of k for which the pair of linear equation 3x minus 2y is equal to 7 and 6x plus ky is equal to 11 is. Unique solution అంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో x కోషన్ which is 3. a2 is second equation లో x కోషన్ which is 6 is not equal to b1. b1 is minus 2 and b2 is k. So cross multiply చేద్దాం. So 3k is equal to minus 12. So k will become minus 12 by 3 which is minus 4. Sorry, it is not equal. It is not equal. Except minus 4 or all are the solution of the k. So correct option ఏంటంటే 2. n of a union b 51. n of a is 30. n of a intersection b 13. n of b. దీనికి మనకు ఫార్ములా ఉంది, సింపుల్ ఫార్ములా. n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. So we have to replace the values here. A union b లో 51 పెట్టుకోవాలి, a లో 20, b లో we should find b, so keep as it is, minus a intersection b is 13. So 51 is equal to 20 minus 13 is 7 plus n of b. So మనకి n of b కావాలి కాబట్టి we will send 7 to that side, it will become minus 51 minus 7 is 44. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ 2 44. సో స్క్వేర్ లో ఇన్స్క్రైబ్ చేయబడింది సర్కిల్. సో ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ స్క్వేర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ సర్కిల్. సో సర్కిల్ దేంట్లో ఇన్స్క్రైబ్ చేయబడింది? స్క్వేర్ లో. సైడ్ ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు? 6. సో డయామీటర్ 6. సో రేడియస్ విల్ బికమ్ 3. ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఫార్ములా ఈస్ పై ఆర్ స్క్వేర్. పై రేడియస్ ఈస్ 3 into 3. So 3 3s are 9 pi, which is given as option 1. The perimeter of a quadrant. Perimeter of a quadrant ఒక ఫార్ములా ఉంది. We have to know that 1 by 4 2 pi r plus 2 times radius. So this is the formula for perimeter of a quadrant. So మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇందులో రిప్లేస్ చేద్దాము. 1 by 4 into 2 pi value we know 22 by 7 and radius is given as 7 by 2 plus 2r, 2 times radius, 2 into 7 by 2. So 2 get cancelled, 7 get cancelled, 22 by 4 plus 7, which is nothing but 12.5. So దీని కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే 2. సో మనం ఒకటి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫార్ములా. From a bag containing 6 red, 5 green and 3 blue balls, the probability of getting a green ball. సో గ్రీన్ బాల్ ఏంటి అంటే 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 by 14. ఎందుకు 14? టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 6 plus 5 plus 3 14 అండ్ గ్రీన్ బాలే అడిగాడు కాబట్టి 5 by 14 వస్తుంది. Among the given which does not represent the probability of event. Probability of event always lies between 0 and 1 including 0 and 1. సో ఇక్కడ 7 by 5 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 1. ఎందుకంటే మనకు డివిజన్ చేసుకుంటే 5 1s are 5, 0.54s are 20. Clearly 1.4 is greater than 1. సో ప్రాబబిలిటీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి.
It should not be negative number. It should not be greater than 1. కానీ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్లో థర్డ్ ఆప్షన్లో గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 75th question. If the length of a diagonal of a square is 7 root 2, then the area of square is. We know the formula diagonal is root 2 into side. So diagonal is given as 7 root 2 in the question is equal to root 2 into side. So root 2 get cancelled. Side of square is 7 centimeters. ఇక్కడ అడిగాడు ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫార్ములా is side into side. మనకు సైడ్ 7 వచ్చింది కాబట్టి 7 into 7 is 49. The median of the data 5, 3, 10, 7, 2, 9, 11, 2, 6 is. So many students think the answer is 2, but it is wrong. Median and middle value, but we have to arrange in ascending order. So first గుర్తుపెట్టుకోండి మీడియన్ అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రిప్లేస్ చేయాలి. సో ఈ అబ్జర్వేషన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది 2, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11. సో ఒకసారి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకున్నాక మిడిల్ వాల్యూ ఇస్ ద మీడియన్. సో ఇక్కడ మిడిల్ వాల్యూ ఏంటి 6. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 2. పై డయాగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ అండ్ హిస్టోగ్రామ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్. Mid values are used to calculate mean. 79th question. In triangle ABC, DE is parallel to BC and AD is x, DB is x minus 2, AE is x plus 2 and EC is x minus 1, which is given in the question. So this is a basic proportionality theorem because if a line drawn parallel to any one side of a triangle divides the other two sides in the same ratio. But AD by DB will be equal to AE by EC. You have to remember this. So which values AD x minus 2 is equal to x plus 2 by x minus 1. And two fractions equate చేస్తే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. x minus 2 into x plus 2 is x square minus 2 square ఎందుకంటే a plus b into a minus b ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి. So x into x minus 1, x into x is x square, x into 1 is x. So clearly x square get cancelled, minus x is equal to minus 4, 2 square 4. Negative get cancelled, x is equal to 4. So correct option ఏంటంటే 4. Of the given parallel lines are, ఈ 4 ఆప్షన్స్లో parallel lines ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. Parallel lines కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే a1 by a2 will be equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. ఇందులో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఒకటే సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎందుకంటే 2 by 8 a1 a2 అంటే 2 by 8, 3 by 12 and c1 by c2 ఏంటంటే 6 by 9. 2 by 8 అంటే 1 by 4, 3 by 12 అంటే కూడా 1 by 4, but 3 2s are 3 3s are is not equal to 2 by 3. Clearly first two equal and last one c1 c2 ratios not equal కాబట్టి ఇవి parallel line. Solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to 12 and 2y minus 1 is equal to x is. So మనం elimination method ద్వారా we have to find x and y. సో మనం రీఫ్రేమ్ చేసుకుంటే దీన్ని minus 2x plus 4y is equal to 2. So we have to make x quotient of second equation same రావడానికి ఈ ఈక్వేషన్ 2తో మల్టిప్లై చేసిన 2 into plus x అక్కడ పోతుంది కాబట్టి minus x, minus 1 into 2 is minus 2x, 2 into 2 is 4y, plus minus 1 అక్కడ పోయింది కాబట్టి plus 1 2s are 2. So plus 2x minus 2x get cancelled, 4y plus 3y is 7y, 12 plus 2 is 14. 7y 14 కాబట్టి y is equal to 14 by 7 which is 2. So y 2 ఉంది కాబట్టి we have to substitute in any one of the equation. సో x వాల్యూ వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ x is equal to 2y minus 1 సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి x is equal to 2 into 2 minus 1. 4 minus 1 is 3. So x 3 y 2. So correct option ఏంటంటే x3 y2 option 3. Root 3 and minus root 3 are zeros of the polynomial, then p of x is. So మనకి ఫార్ములా తెలుసు, p of x polynomial is given by the formula x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సమ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. సమ్ అంటే మ్యాథ్స్లో అడిషన్. రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 3 ఇస్ 0. 0 ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ 0. ప్రోడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్. రూట్ 3 ఇంటూ మైనస్ రూట్ 3. ఎక్స్ స్క్వేర్ 0 ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ 0, నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ మైనస్. రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 ఇస్ 3. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 is the correct option. 83rd, I want you to understand the question. I will give 30 seconds time. Try to understand the question. If 1 0 of the quadratic polynomial 2x square plus kx minus 15 is 3, then we have to find the other zeros.
ఇది 0 ఉంది కాబట్టి 3 ఎక్స్ ప్లస్‌లో 3 పెట్టుకుంటే మనకు ఫస్ట్ కే వాల్యూ వస్తుంది. సో, కే వాల్యూ వస్తే మనకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మొదలు యూజ్ చేస్తే 2 జీరోస్ వస్తాయి. సో, ఫస్ట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ గివెన్ యాస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ కేఎక్స్ మైనస్ 15. సో, 3 సో, పి ఆఫ్ 3 ఎందుకంటే ఒక 0, 3 కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్‌లో 3 పెట్టుకోవాలి. 2 ఇంటూ 3 స్క్వేర్ కే ఇంటూ 3 minus 15 is equal to 0. We have to equate with 0 because it is a 0 of the polynomial. 2 into 9, 3 square is 9. 3 into k, 3k minus 15 is equal to 0. 2 nines are 18 plus 3k minus 15 is equal to 0. 18 minus 15 is 3 plus 3k is equal to 0. When plus 3 goes to that side will become minus 3. So k is equal to minus 3 by 3 which is minus 1. So మనకి k value వచ్చింది. So 2x square minus x minus 15 is equal to 0. So 15 twos are 30, 6 fives are 30. So 2x square minus 6x plus 5x. Middle term ni minus 1x ni minus 6 plus 5 is minus 1 కాబట్టి ఈ విధంగా రాసుకోవాలి. సో ఎప్పుడు ఫ్రాక్టరైజేషన్లో ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ సెకండ్ టూ టర్మ్స్ ఇస్ వన్ ఫేర్. సో ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో 2x కామన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ, సెకండ్ టూ టర్మ్స్లో 5 కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ. సో క్లియర్లీ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ గెట్ common and 2x plus 5 is the another factor. So 2x plus 5 is equal to 0. X minus 3 is also equal to 0, which is x is equal to 3. Already the first one 0. So 2x plus y is equal to 0. The 2x is equal to minus 5. X is equal to minus 5 by 2. So correct option ఏంటంటే 84th question చూద్దాం. The diameter of a metallic sphere is 6 centimeters, which is melted to draw a wire of diameter 2 centimeters. Then the length of the wire. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్, డయామీటర్ ఇస్తే మనం రేడియస్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఇయర్ మెల్టెడ్ అనే వర్డ్ వచ్చిన, రికాస్టెడ్ అనే వర్డ్ వచ్చిన, నంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని నంబర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ వన్నిటికి వాల్యూమ్ యూజ్ చేయాలి ఫార్ములా. రిమెంబర్, ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, మెల్టెడ్, రికాస్టెడ్, నంబర్, హౌ మెనీ, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ volume formula. So volume of sphere is converted into wire. Wire అంటే cylinder form లో ఉంటుంది. So volume of sphere should be equal to volume of cylinder. ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే మనకు క్వశ్చన్ ఈజీగా ఆన్సర్ రాబట్టవచ్చు. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ స్పియర్ ఫార్ములా 4/3 పై ఆర్ క్యూబ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్. పై గెట్ క్యాన్సిల్. 4/3 ఆర్ రేడియస్ ఎంత, ఇక డయామీటర్ 6 అంటే రేడియస్ విల్ బి 3. సో రిప్లేస్ ద రేడియస్ వాల్యూ 3 ఇయర్. 3 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, 3 టైమ్స్ ఎందుకంటే ఆర్ క్యూబ్ ఉంది. ఆర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఆర్ 2 ఉంది కాబట్టి డయామీటర్, రేడియస్ విల్ బి 1. సో 1 ఇంటూ 1 ఇంటూ height. So our aim is to find height of the cylinder or wire. So 3 3 get cancelled. 4 3 are 12, 12 3 is a 36. 1 into 1 is 1, 1 into h is h. So h is equal to 36 centimeters. సో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక్క లైక్ ఇవ్వండి. 85th question. Ramesh observes a person standing on the ground from a helicopter at an angle of depression 45 degrees. If the helicopter flies at a height of 50 meters from the ground, then the distance of the person from the Ramesh. So clear simple gundi, the helicopter, and this is the height of the helicopter which is given as 50 meters, and he observed making an angle of 45 degrees from helicopter. So we have to find the distance of the person. So ikkada ee distance kanukovali, ee point nunchi ee point. So our target is to find x. సో మనకు తెలుసు హైపోటెనస్ ఆపోజిట్ రిలేషన్, 45కి ఆపోజిట్ నంబర్ ఇచ్చింది అండ్ ఎక్స్ ఇస్ ద హైపోటెనస్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్. సో ఆపోజిట్ హైపోటెనస్ ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి అంటే సైన్. సైన్ ఫార్ములా ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. 45 ఎందుకు రాసుకున్నా అంటే క్వశ్చన్లో డిప్రెషన్ యాంగిల్ ఇచ్చాడు 45. సో ఇక్కడ 45 ఉంటే ఇక్కడ కూడా 45 ఉంటుంది. సైన్ 45 వాల్యూ ఇస్ 1/√2. ఆపోజిట్ ఈజ్ 50, హైపోటెనస్ ఈజ్ ఎక్స్. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే x is equal to 50√2. A tower stands vertically on the ground from a point which is 15 meters away from the foot of the tower. So 15 meters away from the foot of the tower, a person is standing. This is the tower, making an angle of 45 degrees.
సో ఫైండ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్. సో ఈ హైట్ కనుక్కోవాలి. సో అడ్జసెంట్ ఇచ్చాడు, ఆపోజిట్ కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి మనం tan పెట్టుకోవాలి. Tan 45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. Tan 45 ఈజ్ 1, ఆపోజిట్ ఈజ్ x that we have to find, which is the height of the tower. Adjacent is 15. So 15 ones are 15. So height of the tower is 15 meters. Minus 2, 8, 6, minus 4 are the end points of diameter. Then the center of the circle is. We'll see some formulas related to coordinate geometry. So distance between 2 points is given by the formula root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Section formula. Whenever the ratio word is used, you have to apply m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So this is section formula. సో ట్రైసెక్షన్ అంటే సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, కానీ 2 టైమ్స్ 1:2, 2:1. సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3 బై 3, y1 ప్లస్ y2 ప్లస్ y3 బై 3. మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా x1 ప్లస్ x2 బై 2, y1 ప్లస్ y2 బై 2. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, x1 ఇంటూ. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మిడ్ పాయింట్. ద డయామీటర్ సెంటర్ విల్ ఆల్వేస్ బి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డయామీటర్. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి? x1 ప్లస్ x2 బై 2, y1 plus y2 by 2. x1 is minus 2 plus 6 by 2, y1 plus y2 అంటే 8 minus 4 by 2. So 4 by 2 minus 2 plus 6 is 4, 8 minus 4 is 4, 4 by 2 comma 4 by 2 is nothing but 2 comma 2. Correct option, option 2. The ratio in which the points 4, 8 divides the line segment joining the point 8, 6, 0, 10. Ratio word రాగానే మనం రేషియో ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. సో ఈ పాయింట్ m1 m2 కనుక్కుంటే రేషియో ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తే 1:1 వస్తుంది. PQR are interior angles of triangle PQR. The tan P plus Q by 2 equals cot R by 2. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దిస్ ఈజ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్. tan will change to cot, P plus Q will change to R. ఎందుకంటే ట్రయాంగిల్లో సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఈజ్ 180. A73, B61, C82, D, X, Y are the vertices of a parallelogram taken in order. సో నేను parallelogram డ్రా చేస్తే మీకు ఈజీగా పట్టుకోగలను. A, B, C, D. A is 7, 3, B is 6, 1, C is 8, 2, D is X, Y. One special property in parallelogram is diagonal bisect each other. అంటే AC, midpoint of AC will be equal to midpoint of BD. సో మనం ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ విల్ బి ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ కనుక్కుంటే మనకి XY వస్తుంది, దట్ ఈస్ 9, 4. A20, B12, C16 are the vertices of a triangle. Area of triangle, మనం ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ 1/2 ఇంటూ x1 y2 మైనస్ y3 ప్లస్ x2 y3 మైనస్ y1 ప్లస్ x3 y1 మైనస్ y2. So you have to take this point as x1 y1, x2 y2, x3 y3 and replace the values in the formula. We'll get the answer as 2 square units. The mean of first 5 prime numbers is, so mean ante average. So first 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11, these are the first 5 prime numbers. Prime mean formula enti sum of observation by number of observation. So 5 plus 5 10, 28 by 5, which is 5.6. Correct option ఏంటంటే option 4, 5.6. If sin theta is equal to cos theta, then the value of 2 tan theta plus cos square theta. సో sin theta cos theta సేమ్ ఉంటే theta వాల్యూ 45 degrees ఉంటుంది. ఎందుకో నేను చెప్తాను మీకు. ఈ టేబుల్ చూసినట్టయితే sin 45 వాల్యూ ఈజ్ 1/√2, cos 45 వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 1/√2. సో sin cos ఎన్ని డిగ్రీస్కి సేమ్ ఉంది? 45 degrees. సో క్వశ్చన్ sin theta cos theta ఈక్వల్ అంటే theta విల్ బి డెఫినెట్లీ 45. ఈ theta వాల్యూ ఇప్పుడు దీంట్లో రిప్లేస్ చేద్దాం. 2 tan 45, మనకు తెలుసు tan 45 is 1, cos 45, సో 1/√2 whole square, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో స్క్వేర్ ఇచ్చారు. 2 ones are 2, 1 square is 1, √2 square value is 2 only. సో 2 plus 1/2 is 5/2, ఎందుకంటే 2 2s are 4 plus 1 is 5/2. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ 3, 5/2.
Moving on to 94, if tan theta is equal to 7 by 8, then the value of 1 plus sin theta 1 minus sin theta by 1 plus cos theta 1 minus cos theta. Trigonometry identity చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు 64/49. సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కదా ఎలా అంటే దిస్ ఈస్ ద ఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 10 to 15 minutes. Next question, if alpha, beta, gamma are the zeros of the polynomial x cube minus px square plus qx minus r, then find this. సో ఇక్కడ మనం ఎల్సిఎం చేసినట్టయితే ఆల్ఫా బీటా గామా అనేది ఎల్సిఎం వస్తుంది. సో ఆల్ఫా బీటా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్లో గామా విల్ బి దెన్ ద న్యూమరేటర్, బీటా గామా కాబట్టి ఇయర్ ఇట్ విల్ బి ఆల్ఫా, gamma alpha కాబట్టి it will be beta. So sum of the zeros alpha beta gamma is sum of zeros, formula is minus b by a, and alpha beta gamma is a product of zeros is minus d by a. So these are the formulas. Sum of zeros for a cubic polynomial is minus b by a, product of zeros for a cubic polynomial is minus d by a. సో మైనస్ బి అనేది ఇక్కడ పి, సో మైనస్ పి బై ఏ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ కోషన్ విచ్ ఇస్ 1, మైనస్ డి అంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆర్, ఫార్ములాలో ఉన్న మైనస్ ఆర్కు ఉన్న మైనస్ అలాగే రాసుకోవాలి, ఏ ఏ అనేది 1. సో 1 1 గెట్ క్యాన్సిల్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ ప్లస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ ప్లస్, సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ పి ఇస్ ప్లస్ పి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఆర్ ఇస్ ప్లస్ ఆర్, సో పి బై ఆర్ ఇస్ ద ఆప్షన్. The quotient when x square minus 3x minus 28 is divided by x plus 4. So x plus 4 is divided by x square minus 3x minus 28. So division ఏంటంటే ఫస్ట్ బై ఫస్ట్ ఎప్పుడు చేసుకోవాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్, ఇక్కడ రాసుకొని మనం ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మల్టిప్లై చేసుకోవాలి ఎక్స్ స్క్వేర్, అండ్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ 4x. You have to write in like this, plus will become minus, plus will become minus, x square get cancel, minus 7x minus 28. Again to get the next term you have to divide minus 7x with x, x get cancel, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది minus 7. సో minus 7 వచ్చాక x తో మల్టిప్లై చేయాలి, x into minus 7 is minus 7x, and plus into minus is minus 7 4s are 28. So clearly 2 get cancelled, 0 ఉంటుంది remainder. So quotient will become x minus 7. So correct option ఏంటంటే 1. The number of balls each of radius 1 centimeter can be made from a solid of sphere of radius 8 centimeters is. నంబర్ ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టయితే నంబర్ ఆఫ్ ఆర్ రికాస్ట్ మోల్డెడ్ ఉంటే వాల్యూమ్ యూజ్ చేయాలి. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిగ్ సాలిడ్ ఈస్ స్పియర్, సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిగ్గర్ స్పియర్ ఈస్ I will write as R1, and volume of smaller sphere will write as R2. Volume of small sphere is R2. So volume of sphere formula is 4 by 3 pi R1 cube by 4 by 3 pi R2 cube. So 4 by 3 4 by 3 pi get cancel. R1 in the radius R1 ki, so which is 8. అంటే 8 into 8 into 8 which is given in the question, 3 times multiply చేయాలి ఎందుకంటే క్యూబ్ ఉంది. చిన్న సర్కిల్ సారీ చిన్న రేడియస్ వాల్యూ ఇస్ 1, I have to multiply 1 3 times r cube. So 8 8s are 64, 64 8s are 512, 1 1s are 1, 1 1s are 1, 512 by 1 is 512 only. So correct option దీనికి 512, option 1. Two dice are rolled at a time, then the probability that two faces show different numbers. So different numbers 30 ఉంటాయి, total outcomes 36 ఉంటాయి. సో 2 dice చేస్తే 30/36 ఎందుకో ఒకసారి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో when 2 dice are placed, this is the possible outcomes 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 so on 6 6. So same dice ఉండే numbers ఏంటి 1 1 2 2 3 3 4 4, 2 dice లో సేమ్ నంబర్స్ ఇవి ఉంటాయి. సో రిమూవింగ్ దిస్ 6, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఇన్ 2 డైస్. సో ఎన్ని 36 ఉన్నాయి టోటల్, సో ఈ 6 తీసేస్తే 30. సో 30/36 ఇస్ ద ప్రాబబిలిటీ. 30/36 అన్న ఆర్ 6 5s are 30, 6 6s are 36, 5/6 అన్న సేమ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ 5/6. If a card is drawn from a deck of 52 cards, then probability of obtaining a king, it will be 1/13. ఎందుకు అంటే డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో మనకు టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ది క్లబ్ షేప్ కార్డ్స్ అంటాం. క్లబ్ షేప్ కార్డ్స్ 13 ఉంటాయి, హార్ట్స్ 13, స్పేడ్స్ 13, డైమండ్స్ 13. 13 13 13 13 gives you 52 cards. A card is drawn from a
డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏ కింగ్. సో ఇందులో ఎన్ని కింగ్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4, టోటల్ 4 కింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4/52, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/30. So 4/52 or 1/13 is same. Secant theta is equal to 3k and tan theta is equal to 3 by k, then k square minus 1 by k square. So trigonometric identities use cheyali ikkada. Secant square theta minus tan square theta will be equal to 1. So secant theta 3k ante secant square will be 3k square minus tan theta 3 by k kabatti tan theta square will become 3 by k whole square, which is 1. So 3k whole square will become 9k square. 3k by, so 3 by k whole square will become 9 by k square is equal to 1. So clearly ఇక్కడ 9 కామన్ ఉంది కాబట్టి 9 బయటికి తీసుకే k స్క్వేర్ బై 1 బై k స్క్వేర్ is equal to 1. సో మల్టిప్లికేషన్ అక్కడ పోతే డివిజన్ అవుతుంది కాబట్టి 1 by 9. సో k స్క్వేర్ మైనస్ 1 by k స్క్వేర్ వాల్యూ is 1 by 9. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్. డిస్కస్ ఫిజికల్ సైన్స్. ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే బోత్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఉంటాయి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్? సో రేర్ వ్యూ మిర్రర్ ఇస్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్. సెక్యూరిటీ పర్పస్లో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తాము. సర్వైలెన్స్ ఓన్లీ డిష్ యాంటీనాస్కి మాత్రం ఉపయోగించాము. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటే ఆప్షన్ 2, డిష్ యాంటీనాస్. A student adds a few drops of universal indicator to a dilute solution of vinegar taken in a test tube. Which of the following color would be observed? So we observed red color. ఇది ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో ఉన్న ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మనము రెడ్ కలర్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. Which of the following is used as a mild antiseptic? Bleaching powder, sodium carbonate, hemihydrate calcium sulfate, sodium hydrogen carbonate. సో యాంటీసెప్టిక్ ఉపయోగించేది అంటే సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్. On bringing a lighted matchstick near the mouth of the test tube in which NaOH and zinc reacts, NaOH zinc granules react చేస్తే ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ చేస్తే పాపం సౌండ్ మనకు వినిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇది మనము చాలా సందర్భాల్లో ఎక్స్పెరిమెంట్లో చూసాం. A given piece of metal is to be shaped in a conductor of minimum resistance. Its length and area cross section should be. So length ఏమో ఆఫ్ ఉండాలి, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏమో 2 times ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఆఫ్ లెంత్ అండ్ 2 times ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈ క్వశ్చన్కి ఏంటంటే 2. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి ఈస్. సో ఏకి బికి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఏ నుంచి బి పాయింట్ వరకు ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉందో చూడాలి. సో విబి మైనస్ విఏ, ఇది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ కాబట్టి బ్యాటరీలో హయ్యర్ నుంచి లోవర్ వెళ్తుంది కాబట్టి సింబల్ నెగిటివ్ పెట్టుకోవాలి. సో -2, 2 వోల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి -2. అండ్ సో ఇక్కడ 2 ohms ఉంది అండ్ 1 ఆంపియర్ ఉంది కాబట్టి వీ నో ద ఫార్ములా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. సో -1 into 2, కరెంట్ ఏమో 1, రెసిస్టెన్స్ ఏమో 2 ohms ఉంది కాబట్టి ఫార్ములా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR కాబట్టి 1 into 2. ఎందుకు నెగిటివ్ సింబల్ పెట్టాను? బికాస్ కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ బిగ్గర్ టు స్మాలర్. సో హయ్యర్ ఎండ్ టు లోవర్ ఎండ్ వెళ్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ +5, ఎందుకు +5 అంటే నెగిటివ్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్, స్మాల్ టు హై, లోవర్ నుంచి హయ్యర్ పోతుంది కాబట్టి కరెంట్ మనకి +5 రాసుకోవాలి. సో దిస్ సింబల్స్ ఇండికేట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో -2 -2 +5. సో -2 is -4 +5 is 1. So answer is 1 volts. నేచర్ ఆఫ్ ఫ్యూజ్ మస్ట్ బి థిన్ వైర్ ఆఫ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. ఎందుకు లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అవుతుందంటే ఎనీ కేస్ ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగితే ఆ థిన్ వైర్లో ఉన్న ఫ్యూజ్లో ఉన్న థిన్ వైర్ కాలిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఆల్వేస్ వీ విల్ యూజ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ వైర్స్ ఇన్ ద ఫ్యూజ్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే థిన్ వైర్ ఆఫ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్. If angle between a magnetic field B and a vector normal to the area of coil is 30 degrees in case 1 and 60 degrees in case 2, find the ratios of case 1 is to case 2. దానికి సింపుల్గా మనము cos 30 is to cos 60 చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. సో cos 30 వాల్యూ √3/2 is to cos 60 is 1/2. 2 get cancelled, √3 is to 1 is the answer. The increasing order of the wavelength of radiations in an electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum లో increasing order of wavelength చూస్తే ఫస్ట్ గామా రేస్ చిన్నగా ఉంటుంది, followed by UV rays, infrared rays and highest is microwave rays.
If the value of principal quantum number is 3, then number of orbitals and electrons. So number of orbitals is given by the formula n square and electrons is given by the formula 2n square. So principal quantum number n 3 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇందులో రిప్లేస్ చేద్దాము 3 square and electrons కి మాత్రం 2 into 3 square. So 3 square value is 9, 2 into 9 which is 18. 9 and 18 is the answer. Correct option ఏంటంటే 4. M is a magnetic quantum number and L is an angular momentum quantum number, then L is equal to M minus 1 by 2. The formula one has to be familiar. Which of the following electronic configuration represent the element with maximum electron affinity? మనము పీరియాడిక్ టేబుల్ చూస్తే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి ఎలక్ట్రానిక్ అఫినిటీ ఇంక్రీజెస్. సో ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్ఫినిటీ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. సో ఇక్కడ మనకి క్లోరిన్ చూసినట్టయితే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 అటామిక్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇది క్లోరిన్. సో క్లోరిన్ యాజ్ అ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ అఫినిటీ, ఎందుకంటే మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ చూస్తే క్లోరిన్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ టేబుల్. సో క్లోరిన్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ అఫినిటీ అంటే కరెక్ట్ ఆప్షన్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Total number of inner transition element present in the modern periodic table is 28. Inner transition elements ante manaki lanthanides and actinides. This we call it as lanthanides and we call it as actinides. So 14 lanthanides, 14 actinides, total 28. ఈ 28 ని మనము inner transition elements కూడా అంటాం. If B represent magnetic field and I represent correct, then the direction of force acting on the conductor. So it will be perpendicular to the conductor. So PQ ki E force acting will be 90 degrees. So correct option ఏంటంటే 1. Mathematic form of Faraday's law of electromagnetic induction is delta phi by delta T. This is the formula for Faraday's law. A straight conductor, not a loop, move in a uniform magnetic field, then the EMF induced across the conductor will be induced EMF. A substance is added to an ore to get rid of earthly impurities during the formation of a fusible compound is flux. pH values of four solution P, Q, R, S are 4, 7, 8, 9 respectively. So put them in sequence of their nature. మనం ఒకసారి pH వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ 7 అనేది న్యూట్రల్. సో 7 కంటే 6 5 4 సో ఆన్ టిల్ 1 ఆర్ అసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ అబోవ్ 7 8 9 10 సో ఆన్ 14 విల్ బి బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో 7 కంటే ఎక్కువ ఉంటే బేసెస్ అంటాము, 7 కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని అసిడిక్ నేచర్ అంటాం అనమాట. సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ విల్ బి 1 అండ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ విల్ బి 14 అండ్ వీక్ యాసిడ్ విల్ బి 6 అండ్ వీక్ బేస్ విల్ బి 8. సో ఇక్కడ 4 7 8 9 4 అనేది అసిడిక్ నేచర్, 7 అనేది న్యూట్రల్ 8 and 9 are basic in solution. 8 and 9 are basic in nature. So 118 లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే థర్డ్. We'll see 119. In the adjacent diagram, V1, V2 represent velocities and N1, N2 represent refractive indices. Then which of the following option is correct? You see the diagram, we can conclude that it is a denser medium and it is a rarer medium. ఎందుకు దీన్ని రేరర్ మీడియం అంటున్నానంటే, సో దిస్ ఈస్ బెండింగ్, రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, కాబట్టి ఇది రేరర్ మీడియం. సో రేరర్ మీడియంలో N1 విల్ బి గ్రేటర్ దెన్ N2 and V2 will be greater than V1. So N1 greater than N2, V1 is less than V2 అన్న, V2 greater than V1 అన్న ఒకటే. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఫోర్త్. When a light travels from denser to rarer medium, the refractive index of the medium are root 2 and 1. If the angle of incidence is 30 and the angle of reflection will be 45. A ray of light passes normally through a slab n is equal to 1.5 of thickness 4 centimeters. Then time taken by the ray to go across the slab is. So time అడిగాడు కాబట్టి we know the time formula which is distance by speed. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అన్న థిక్నెస్ అన్న ఒకటే, సో డిస్టెన్స్ ప్లేస్లో 4 పెడదాము. స్పీడ్ వీ డోంట్ నో స్పీడ్, వీ ఫైండ్ ద స్పీడ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్పీడ్ ఆఫ్ light or speed of light in vacuum divided by refractive index. So speed of light in vacuum is 3 into 10 power of 8 by refractive index is given by the number 1.5. So 1.5 ones are 1.5 twos are.
So speed is 2 into 10 power of 8. So 4 by, so ఇది 4 సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు, డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ 8. సో మనకు స్పీడ్ వచ్చింది, డిస్టెన్స్ వచ్చింది. బట్ దిస్ ఈజ్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్, కానీ ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ద సేమ్ యూనిట్స్. సో 0.04 మీటర్స్ అన్న 4 సెంటీమీటర్స్ అన్న ఒకటే ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ 8. సో ఇక్కడ డెసిమల్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ కావడానికి విల్ మల్టిప్లై బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ 100. సో ఎందుకు మల్టిప్లై చేయాలి? డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ రిమూవ్ చేయాలంటే 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 100. సో 4 బై 2 ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ 10. ఇంతకుముందు 8 ఉంది, ఇక్కడ 10 పవర్ ఆఫ్ 2. 10 పవర్ ఆఫ్ 8 ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ 2 ఈస్ 10 పవర్ ఆఫ్ 10. సో 2 1s are 2 2s are. సో 2 ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ -10, ఎందుకంటే డినామినేటర్లో న్యూమరేటర్ అయితే నెగిటివ్ అయిపోతుంది, పవర్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది కాబట్టి 2 ఇంటూ 10 పవర్ ఆఫ్ -10 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఆటో రిడక్షన్ మెథడ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ సల్ఫైడ్ ఓర్కి ఆటో రిడక్షన్ మెథడ్ సూటబుల్ అవుతుంది. ఇన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఫ్రమ్ ఎమిటైడ్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఎ లైమ్ స్టోన్. Isomers of an organic compound have different chemical properties. The secondary suffix of the functional group ketone is "-one". So "-one" suffix ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే కీటోన్ అంటాం. ఇఫ్ ఆల్కహాల్ ఉందనుకోండి దాన్ని మనము OL అంటాం. ఆల్కహాలిక్కి OL అండ్ ఆల్కహాల్కి OL అయితే ఆల్డిహైడ్కి AL. ఇది కూడా తెలుసుకుంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఆల్డిహైడ్కి AL, ఆల్కహాల్కి OL ఉంటుంది సఫిక్స్. ఆయిక్ యాసిడ్ అంటే కార్బోయిక్ యాసిడ్కి ఆయిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఓన్ ఉంటే కీటోన్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దిస్. Ethanoic acid is obtained from ethanol in the presence of acidified potassium dicarbonate is oxidation reaction. Gasohol is a mixture of gasoline and ethanol. ఇందులోనే ఉంది ethanol and gasoline. An object is situated at a distance of 2 cm from convex surface of radius of curvature 5 cm. The distance from the surface to which the image appears is 2.5 cm. A beam of light converges at a point X. Now a convex length of focal length 15 cm is placed in the path of a convergent beam 10 cm from X. The point of which the beam converges now is 30 cm from convex length towards X. Refractive index of the material is double convex length is 1.5 and its focal length is 25. The radii of curvatures are equal. The value of radii of curvature will be 25 centimeters. Temperature of metal rod heated from 30 degrees to 60 degrees centigrade. The changes in temperature is, so 30 to 60 ఉంది కాబట్టి 30 degrees Kelvin is the answer. Which of the following statement wrong regarding temperature? It is the degree of hotness or coldness. Temperature high ఉండొచ్చు low ఉండొచ్చు, ఇది correct. It is measure of thermal equilibrium. It is also correct statement. It is determines the direction of heat flow. Correct. Average kinetic energy of molecule is inversely proportional to the absolute temperature. So ఇది wrong statement. So correct option ఏంటంటే option 4. Equal masses of ice at 0 degrees and water at 100 degrees are mixed. The resultant temperature will be 10 degrees centigrade. From the graph, the state of substances denoted by the curve CD. ఇక్కడ షార్ప్ ఇంక్రీజ్ ఉంది కాబట్టి ఇది లిక్విడ్ ఫామ్ ఉంటుంది. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే 2. Which of the following is the basis of the early attempts of classification? So మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎర్లీ అంటే ఇంతకు ముందు స్టార్టింగ్లో అటామిక్ వెయిట్ బేస్ చేసుకొని పీరియాడిక్ టేబుల్ చేశారు, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నంబర్. The stability of an ionic compound is mostly due to lattice energy. If there are 4 bond pairs in the valence shell of the central atom, the bond angle between the pair 4 valence shells ఉంటే దాన్ని మనము 109.28 degrees అంటాం అన్నమాట. A metal and non-metal elements are likely to combine to form ionic bond. So metal and non-metal likely to combine to form ionic compound. The bond between two nitrogens. So two nitrogens మధ్యలో ఎప్పుడు triple bond ఉంటుంది. So triple covalent bond. Keeping the resistance and temperature constant, if the potential difference across the conductor is increased by 4 times, then the current will become 4 times. 2 PbO plus C gives to 2 Pb plus CO2 is redox reaction.
In this PbO reduced, so PbO reduced and C will be oxidized. XCuNO3 taken twice gives rise to 2CuO plus YNO2 plus O2. In the above balance reaction, X and Y stands for X is equal to 2, Y is equal to 4 పెడితే మనము ఈ కెమికల్ రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. Fe2O3 plus 2Al gives to Al2O3 plus 2Fe is an example of displacement reaction. If an object is placed at a distance of 25 centimeters in front of a plane mirror, the distance of the image from the object will be 0.5 meters. The part of eye which controls the amount of light entering the eye is iris. A person can see clearly up to 2 meters, and the power of lens which will enable him to see the things at infinity is so minus 0.5 d. A prism with the angle A is 60 degrees and produces an angle of minimum deviation of 40 degrees. The refractive index of material of the prism will be 1.52. To an astronaut in space, the sky will appear black in color. మనకి బ్లూ కలర్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్. అదే స్కైలో ఇట్ విల్ బి అపియర్ యాజ్ బ్లాక్. The maximum and minimum value of m for n is equal to 2 is so plus 1 and minus 1 ఉంటుంది. We'll see English. Choose the preposition that means on account of. So preposition దీనికి ఏంటంటే డ్యూ టు అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ కి మీనింగ్ ఏంటంటే డ్యూ టు. సెకండ్ వన్ ఇట్స్ టైమ్ యూ గో టు బెడ్. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే గో. As I was going to take my first step, I heard my father's voice. The statement as an adverbial clause of a reason. This money purse appealed to me. So correct option ఏంటంటే to. He has done his homework. He went out to play. Choose the sentence that combines the above in two sentences. Having done his homework, he went out to play. Choose the grammatically correct sentence regarding the use of articles. The sky is blue. Ravi said, I am not her husband now. The correct reported speech for this sentence is Ravi said that he was not her husband then. Choose the sentence in passive voice. Every child is born with some inherited characteristics. ఇది passive voice ఉంది. I was 8-year-old then. I used to wear a cap. You should not spread the poison of social inequality. ఇవన్నీ యాక్టివ్ వాయిస్. ఇది మాత్రం passive voice లో ఉంది. Start immediately or you will miss the bus. This sentence means if you start immediately, you will not miss the bus. If he had asked me, I would have helped him. So correct answer is helped. She is an animal for animals. దీని metaphor అంటాం. The bus is moving fast. The sentence indicates an action in progress. So fast గా వెళ్తుంది కాబట్టి అది action in progress. 13th question. They were blessed with the birth of a healthy baby. The noun in the above sentence is. So birth అనేది noun. Choose the writing activity that contains a title. News report. When we want to keep our personal feelings in a written form, we write them in a diary entry. So diary entryలో మనం పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ అన్ని రాసుకుంటాం. In a personal letter, the main point is written in the body. Body అంటే main part of the letter. A letter of complaint can be formal letterలో complaints ఇస్తాం మనం ఇప్పుడు. The first sentence in the news report gives the summary of the event. చూస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఇన్ ద వర్డ్ బినీత్ బిఈఎన్ఈఏటిహెచ్ మిగతా అన్ని రాంగ్ ఉన్నాయి. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఒకటి కరెక్ట్ ఉంది. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ 2. చూస్ ద సెంటెన్స్ దట్ ఎండ్స్ విత్ ద ఫుల్ స్టాప్. డూ దే సిట్ హియర్, డోంట్ యూ లైక్ ఇట్, డోంట్ దే సిట్ హియర్, డోంట్ స్టార్ట్ నౌ. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 2. In a title of a poem, the following should always be capitalized. The first letter of the first word should be capital. Choose the expression in which the apostrophe shows possession. So, a woman's hat. Choose the word with correct spelling. Occurrence 3 option correct ఉంది, మిగతా అన్ని wrong ఉన్నాయి. 24th, can I use your mobile phone? This sentence can be used expressing ability కాదు, to know capacity కాదు, to offer something. You are taking permission to take their mobile phone. So correct option ఏంటంటే 1. I will lend you some money. ఇది willingness. సో నేను నీకు
డబ్బులు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా అడుగుతున్నాను. సో ఇట్ విల్ బి ఎ విల్లింగ్‌నెస్. Someone invited you to attend his or her birthday party. Choose a sentence that expresses your refusal. So I won't be able to come. నేను రావట్లేదు అనడానికి రిఫ్యూజల్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. Would you mind lending me your watch? It's a request. So making a request. Your friend borrowed your bike and damaged it. He apologized by saying sorry. You don't want to accept his apology. Choose the expression that you use to express your refusal. What's the use of saying sorry? So దీనికి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే థర్డ్. షీ గాట్ ఇన్ టు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్. చూస్ ద మీనింగ్ గాట్ ఇన్ టు. గాట్ ఇన్ టు అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే షీ బికేమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్. కరెక్ట్ ఆప్షన్ వన్. Choose the word that stands for a positive attribute. Meticulous. A publisher note says all right reserved. So దేనంటే రైట్స్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే అథారిటీ. We cannot get the basic need because environment was degraded. Correct context ఏంటంటే environment. Gopal is good at using imagination to make things. So sentence says Gopal is creative. Next question. Govind is a stupid boy. Choose the antonym of stupid. Antonyms అంటే opposite. So opposite stupid ki opposite sensible. John is a reliable person. Identify the synonyms of reliable. Synonyms ante meaning dependable. Have you got the receipt for the premium? The part of speech for receipt is it is a noun. Choose the relative pronoun from the following. So who is the relative pronoun? Next question. A man with spiritual belief says that man is a mortal. సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి నో ఆర్టికల్ ఇస్ నీడెడ్. సో ప్యాసేజ్కి రిలవెంట్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దెమ్. గో త్రూ ఇట్. సో దిస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ ఫర్ అబోవ్ పారాగ్రాఫ్. A person who possesses many talents is a versatile. Choose the singular noun from the following. Phenomenon. మిగతా అన్ని ప్లూరల్ ఉంటుంది, ఇది ఒక్కటి మాత్రం సింగులర్. దిస్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ బ్యూరే. సో ఈ కంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్. ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అనేది ఏ కంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్. చూస్ ద రిడప్లికేటివ్ దట్ మీన్స్ వెరీ స్మాల్. టీనీ అండ్ వీనీ. చూస్ ద రైట్ కొలొకేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. వామ్లీ కోల్డ్, అవుట్స్టాండింగ్ కోల్డ్, పిచ్ కోల్డ్, బిట్టర్లీ కోల్డ్. సో బిట్టర్లీ కోల్డ్ అనేది కరెక్ట్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. Choose the word that refers to a handwritten document. Manuscript is nothing but handwritten document. Music is not only Rahman's bread and butter, but also his passion. In the above sentence, the meaning of bread and butter ఏంటంటే livelihood. Correct option 2.